he did it, and so on. So. Introduction. Gopal can translate some of it. So we do it sentence by sentence. Huh? Yeah, I think that's better. So it's the book is starts out with what you could call a core text, which is fairly short. It's just 4 pages, but then there is a lengthy explanation to this text. The text is broken up in pieces, and some of the core concepts, terms used in the text. Donc il y a une introduction de 4 pages, et ensuite le texte est partagé en plusieurs paragraphes, plusieurs volumes. Donc c'est une petite introduction qui va présenter le texte en lui-même. So the original, the core text is repeated in installments, and then explanations are given. So the first part, I'm going to read a little installment of the original text, and then we'll hear what are the comments about that section. Donc il va commencer par le contexte, et ensuite il élaborera plus en avant à propos du texte en lui-même et en fonction des teneurs reportées. Like I said, it's a masterpiece. It's not only very eloquent, but it's also, of course, very profound. But I have understood that many devotees, they have some difficulties with the English because it's written by a native English speaker who's also a very, like I said, very eloquent, and non-English speaking devotees, they may have some difficulties. He's using many foreign words and so on. Donc il nous prévient que c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment été écrit de manière magistrale et avec des termes qu'un public non anglais peut avoir du mal à assimiler. So I think I'll do a service by also explaining, paraphrasing some of the sections and some of the words that has been used, and to help all of you understand. Donc, il va faire de son mieux pour essayer de paraphraser le texte original et pour que nous puissions tous en bénéficier. So I'll read first this one a section of the core text, and then we'll hear something more about what it means. So, donc on va commencer par une première section du contexte avant de voir la signification. As founder Acharya, Srila Prabhupada holds a unique position in ISKCON. En tant que fondeur Acharya, Srila Prabhupada revêt un rôle unique dans l'ISKCON. We need to understand it deeply. Dont on doit comprendre entièrement. As Acharya, his exemplary personal behavior is the model and norm for all ISKCON devotees. En tant qu'Acharya, il est
la norme et l'exemple pour tous les dévots du mouvement. As founder, his personal standards and principles of action, his particular spirit or mood, take on a societal shape and form in the organization he created. In other words, the Il y a une pluie d'éloges, je ne peux pas retenir tous les termes, mais chez la Prabhupada, on entend sa place de fondateur du mouvement. Il y a un rôle magnifique. in other words, the way, the standards that he followed or established, and the principles for his how he would do things, that becomes the basis for our ISKCON society. Donc le standard qu'il a établi par son exemple personnel et par toute sa dévotion est devenu un exemple et une marche à suivre pour tous les dévots. Each individual member internalizes that spirit, incorporating it, the spirit of God. This is speaking what we should do. We should make that our spirit. C'est ça que nous devrions faire nous. His spirit pervades the institution as the essence of its own culture. His spirit, the spirit, Srila Prabhupada's spirit, that means, his mood, his understanding, it pervades the institution and becomes the essence of our culture, our Krishna consciousness culture. Donc toutes ces manières, ces attributs divins sont répandus dans son mouvement et c'est ce qui fait la particularité de son institution. And the become its visible embodiment in the world. Et tous les membres donc de ce mouvement en font partie et en font corps intégralement. We can say that we all should become, we should become like little Prabhupads. Donc on devrait essayer de devenir comme des petits Prabhupads. In the sense that we cannot imitate, but we should deeply understand Srila Prabhupada's mood, his teachings, and that should become so much a part of us that we can represent Srila Prabhupada in a very, in a pure way. D'une manière la plus pure possible, on devrait essayer de pouvoir être ses représentants et essayer de donner au monde de la plus belle manière. So that is now. So the book goes on to explain what is an acharya. Donc le livre continue et explique ce qu'est ou la signification d'un acharya. An acharya, or in Prabhupada's words, a transcendental professor of spiritual science, is a different breed from our modern academician. Donc, selon Srila Prabhupada, l'acharya est d'une nature ou d'une race différente que nos académiciens. The transcendental professor takes charge of the disciples, and after initiating them into their sacred studies, thoroughly schools them in Vedic knowledge and trains them in its requisite regulations and disciplines.
Okay, I'll take that in parts. Transcendental professor takes charge of the disciples. Donc les enseignants transcendantaux prennent en charge les disciples. And after initiating them into their sacred studies, Et après les avoir initiés dans ces études sacrées, thoroughly schools them in Vedic knowledge, les accompagne à travers la connaissance védique and trains them in its requisite regulations and disciplines. et les entraîne dans sa Requisite means necessary. dans ses règles de régulation nécessaires. Acharya comes from achar, a word that denotes the Shastric rules of conduct as well as the observant conduct itself. Acharya vient du mot sanskrit achar, qui signifie The Shastric, the rules given by Shastra, how one should behave, how one should live. qui met en avant donc les lois données par les shastras, comment se comporter, comment agir. And achar also means that behavior which is following the Shastra. Et donc achar signifie aussi le comportement que l'on a en suivant les écritures. An acharya teaches such conduct not only by precept, but precept means by, teaching, verbal instruction, but also by his personal example. Donc l'acharya va enseigner à la fois par des préceptes, des idéaux, mais aussi par son exemple personnel. The acharya is exemplary. Il est donc exemplaire. Prabhupada writes, an acharya is an ideal teacher who knows the purport of the revealed scriptures. Donc Prabhupada écrit, un acharya est un enseignant idéal qui connaît les aboutissants de la culture védique. Behaves exactly according to their injunctions, Il agira exactement en fonction de leurs injonctions. and teaches his students to adopt these principles also. Et enseignera à ses élèves de suivre pareillement ces enseignements, ces principes. Unquote. Such teaching goes beyond theoretical knowledge. Donc ces enseignements vont au-delà de la connaissance théorique. It involves the formation of character based upon, it involves the formation of character Donc impliquant la formation d'un caractère. based upon the students modeling themselves after the ideal set before them in the person of the acharya. Donc, qui sera basé, donc, ce tempérament ou ce caractère, sur l'idéal que l'acharya leur aura donné. In other words, the students, they must observe the behavior of the acharya and take that as their standard for their own behavior. Donc en d'autres mots, les étudiants doivent observer le comportement de l'acharya et faire de ces manières donc, les leurs. An acharya must remain faithful to the predecessor acharyas, tout en restant honnête et sincère avec les acharyas précédents. quote by Srila Prabhupada, one cannot be an acharya, spiritual master, without following strictly in the disciplic succession of the acharyas. Donc une citation de Srila Prabhupada, on ne peut pas être soi-même exemplaire sans suivre de manière parfaite les précédents
dévots, précédents Vaishnavas. One who is actually serious about advancing in devotional service should desire only to satisfy the previous acharyas. Donc celui qui est sincère et qui veut vraiment faire de l'avancement doit simplement désirer satisfaire les acharyas précédents. At the same time, the acharya must combine this profound fidelity with an ability to flexibly devise instructions effective for diverse communities of students. In other words, the acharya must not only be completely faithful to the previous acharyas, donc l'acharya ne doit pas simplement ou uniquement être rempli de foi pour ses propres acharyas précédents, but he must also be flexible enough to be able to adjust so that he can actually convey this, he can pass on this knowledge, this realization to various kinds of people. En plus de cette foi donc marquée pour ses acharyas précédents, il doit en même temps être assez flexible pour pouvoir toucher une variété de personnes, un groupe de personnes. Every acharya has a specific means of propagating his spiritual movement, Prabhupada writes. Donc, Prabhupada continue en spécifiant bien que chaque acharya a une manière de faire différente en fonction du temps. An acharya should devise a means by which people may somehow or other come to Krishna consciousness. Et il est de son devoir de trouver la manière la plus adaptée pour que tout le monde puisse arriver à la conscience de Krishna. So it's very interesting here how, because one might think that if one should, if the acharya is supposed to simply repeat the instructions of his predecessors, of the previous acharyas, he becomes like a parrot or like a robot. Donc c'est assez intéressant de voir que celui qui répéterait simplement les instructions de ses prédécesseurs, donc ça pourrait être comparé à un perroquet ou un robot. But this conception is contradicted here because even though he must be 100% faithful in his presenting the message, but the way the message is presented, that is very much something which he has to figure out how to do. Mais bien que le message soit non différent, il va devoir par lui-même trouver les mots ou les moyens adaptés à toucher un maximum de personnes. An acharya should devise a means by which people may somehow or other come to Krishna consciousness. Donc il devra trouver une méthode satisfaisante pour ce faire. So I can give one example from the preaching of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, how an acharya does that. Donc on va voir un exemple de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. It's an old, how you say, understanding in India and Vedic culture that a sannyasi should not wear shoes, he should not wear sewn cloth,
he should never move by in those days there were only horse carriages. He should always move by walking. Donc, il est bien connu que dans le temps ou dans la culture védique, un sannyas ne pouvait jamais porter d'autres habits que des habits qui n'ont pas été cousus. Il ne peut pas porter de chaussures et qu'il ne peut pas se déplacer autrement qu'à pied. So, but we know that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada's spiritual master, he broke with that tradition, and he would not only wear sewn cloth, smart jackets, but he would also travel in automobiles around India. Et donc nous avons connaissance que Srila Bhaktisiddhanta non seulement portait des habits assez prestigieux, qu'il a aussi voyagé à travers l'Inde dans des voitures à moteur et d'autres, et encore beaucoup d'autres choses. One brahmachari in India, he explained to me how this was actually a device for attracting, like it is said here, an acharya should devise a means by which people may somehow or other come to Krishna consciousness. So that was actually a trick. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, it was a trick that he was using to attract people to hear the message of Krishna consciousness. Donc de cette manière, il a pu captiver beaucoup de personnes et ramener beaucoup d'âmes à la conscience de Krishna. Because in those days, in the 20s, or late 20s and 30s, there were very few cars in India. Donc, au début du siècle dernier, il y avait très peu de voitures en Inde. So when Srila Bhaktisiddhanta, he would arrive in some village in his car. Everybody would, the whole village, they would come out to see the car. Quand il arrivait dans un village, tout le village allait à sa rencontre pour voir la voiture. And then he would preach. He would Et de cette manière, ensuite, il pouvait prêcher. Present the message of Krishna consciousness. Et présenter le message de la conscience de Krishna. Very expert. De manière très... With Prabhupada's own experience in mind, he notes. Avec la... With his own, he's thinking of, what he has experienced in life. He says the following. Donc, avec son vécu personnel, tout ce qu'il avait pu vivre dans sa vie, il va nous dire cette chose-là. The teacher, acharya, has to consider time, candidate, and country. Donc l'acharya doit se satisfaire dans sa prédication et étudier les candidats qui pourraient se présenter, le lieu où ils se trouvent, ainsi que le temps. He must avoid the principle of niyamagraha. Et donc éviter les principes qu'on appelle niyamagraha. That is, he should not try to perform the impossible. Donc ce qui signifie qu'il ne doit pas essayer d'arriver à l'impossible. What is possible in one country may not be possible in another. Ce qui peut être possible dans un pays en particulier ne sera peut-être pas possible dans un autre. The acharya's duty is to accept the essence of devotional service.
Donc le devoir d'un acharya est d'accepter l'essence du service de dévotion. There may be a little change here and there as far as yukta vairagya, proper renunciation, is concerned. En se permettant quelques changements aussi loin que le yukta vairagya, donc la renonciation parfaite est concernée. An acharya should not try to perform the impossible, Prabhupada says. In other words, we should understand what is the situation, who are the people we are dealing with, and remember what is it that we want to achieve. Donc il faut garder à l'esprit à qui nous sommes en train de parler et quel est le but à atteindre. What is the sadhana and what is the sadhya? The sadhya means the goal we are trying to achieve. The sadhana is, of course, the process that we follow to attain that goal. Donc toujours se souvenir du sadhya, donc notre but à atteindre dans la vie spirituelle, ainsi que la sadhana, donc notre pratique dévotionnelle. Rupa Goswami, in his Bhakti Rasamrita Sindhu, he also quotes that verse, which is pointing out what is the purpose of all the vidhis and nishedas, the do's and the don'ts, which are given in the scriptures. Srila Rupa Goswami il explique aussi quel est le but de toutes ces injonctions positives comme négatives dans la vie spirituelle. There are so many rules and regulations given there in the scriptures. On peut voir à travers les Écritures un nombre incalculable d'affirmations positives ou de négatives. And those who can follow them, they should follow. Et ceux qui peuvent donc les suivre doivent les suivre. But the goal is not to follow. The goal is to attain the state of always remembering Krishna. Mais le but en lui-même n'est pas simplement de suivre ces injonctions, mais bien de toujours se souvenir de Sri Krishna. How is the verse? Sava vidhi nishedasyo eva etayor eva kinkara. How does it start? Anyway, you remember? It's quoted there in Bhakti Rasamrita Sindhu. One should always think of Krishna, and one should never forget him. Smartavya satatam vishnu. Vismartavya nadortu chit. Sarva vidhi nishedesho eva etayo eva kara. What is the goal? The goal is to always remember Krishna and never forget Krishna. Donc c'est décrit dans le nectar de la dévotion de Rupa Goswami que le but est de toujours se souvenir de Krishna et de ne jamais l'oublier. That is what we are trying to achieve, that level of existence. Et donc c'est le but recherché par les dévots, le niveau d'existence. If we have attained that, then we can understand we have followed correctly all the do's and all the don'ts. Et en atteignant cette sphère, on peut se dire qu'on a réussi
à suivre les prohibitions, les affirmations positives de chaque. Srila Prabhupada, he understood, when he came to the West, this is a totally different scenario than in India. Donc en arrivant en Occident, Prabhupada s'est tout de suite rendu compte que c'était un autre scénario que l'Inde. There's a letter which is quoted there in the Lilamrita. Shortly after arriving in the West, Prabhupada wrote back to his friends in India. Donc peu de temps après être arrivé en Occident, dans le Lilamrita, il est fait part que Srila Prabhupada a écrit à un ami resté en Inde. And he wrote, "Can you imagine, when they go to the toilet, they use paper." Il lui a écrit, est-ce que c'est possible de s'imaginer qu'après avoir quitté leur toilette, ils utilisent du papier? Of course, for us this may sound, what? But the context is, of course, that in the Vedic culture, you clean yourself with water, but then you also wash your hands, you take bath after. Donc pour nous occidentaux, on peut dire ça a quoi de bizarre, mais c'est vrai que dans la culture védique, non seulement on utilise de l'eau pour se purifier, et ensuite on va jusqu'à même prendre un bain pour... On lave ses mains aussi. Anyway, he was appalled, but he understood, well, that's what I'm dealing with. These people, they have no culture. But somehow or another, I must find out how I can train them up so that they can think of Krishna more and more. Donc, à la fois surpris, mais confiant dans sa mission, il écrivait qu'il devait trouver justement un moyen de les rapprocher de Krishna, de les élever dans la conscience de Krishna. Just like when he was giving second initiation to Jayananda, famous Jayananda. Donc un autre exemple, c'est quand il a donné la seconde initiation au dévot assez connu, Jayananda Prabhu. And one of his first disciples from San Francisco Qui était l'un de ses premiers disciples à San Francisco. was a simple devotee. Not exactly an intellectual type. A wonderful devotee, but not an intellectual. C'était le genre de dévot assez simple qui n'était pas forcément orienté vers la littérature. So after receiving Gayatri Mantra, one time he approached Prabhupada. How should I pronounce this Gayatri Mantra? Après avoir reçu le mantra Gayatri, il a approché chez la Prabhupada et il lui a demandé mais comment le prononcer correctement. So with his American tongue, he tried to, I don't know if I can imitate, but anyway, we're not supposed to speak out the Gayatri Mantra, of course, but he was trying to pronounce. And after hearing his attempt, Prabhupada just said, anyway, just forget about it. Donc il a essayé, il a fait sortir quelques sons avec son accent américain. Et Prabhupada, en entendant ça, il a dit ok, oublie, c'est pas important. Anyway, just do the best you can. And, Fais ton mieux. like Prabhupada said another time, I've quoted this many times, I really like this, that there was some discussion how to pronounce the names of Krishna. And finally Prabhupada said that you can pronounce Krishna's name any way you want.
Prabhupada a répondu, vous pouvez prononcer le nom de Krishna de n'importe quelle manière. Krishna is not a fool. Il n'est pas idiot. He understands what you mean to say. Il sait très bien ce que vous voulez dire. I really like this one because, you know, we are in our ignorant state we forget that Krishna is a person, and you know it's not something mechanical. We actually, when we are chanting the holy names, we are talking with Krishna. C'est un exemple que j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai que seulement quand on est recouvert par notre ignorance, on oublie que Krishna est une personne. And just like parents, they think it's cute when the children they speak in their broken language. Krishna may also think that it's cute when our fumbling attempts to chant his name, pronounce, you know, the Sanskrit and so on. Donc, tout comme les parents, ils seront heureux d'entendre leurs enfants balbutier leurs premiers mots, Krishna, il est toujours satisfait de nos attentes à le servir ou à prononcer son nom. What is really important is what do we mean to say? Mais ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit quelle est notre intention, quelle est notre qu'est-ce qu'on a au cœur quand on s'adresse à lui. Yeah, that is the real question. Are we actually sincerely trying to please the Lord with our endeavors, our chanting, and so on? Donc, toujours se remettre en question, est-ce que j'essaie vraiment de satisfaire le Seigneur avec ce chant, avec ce service que je lui offre? That should be our concern. That we should try to do everything with that idea to please Krishna. Donc essayer de tout faire de cette manière, dans cet état d'esprit de satisfaire. Okay, I'll finish this explanation of the word acharya, and then better stop. We can maybe take a few questions. Anyway, the ability to maintain strict fidelity in to tradition, and at the same time be adroit. Adroit, that's a French word, you know. Adroit. In adapting that tradition to various audiences and conditions is, Prabhupada explains, the sign of realized knowledge. Donc, pour revenir à la définition de l'acharya, la Prabhupada explique que la manière et l'état d'esprit donc, du dévot et qui doit être adroit à satisfaire Krishna. Quote, personal realization does not mean that one should out of vanity attempt to show one's learning by trying to surpass the previous acharya. Donc il ne faut pas par vanité et par orgueil essayer soi-même avec nos propres élucubrations, essayer de surpasser les acharyas précédents. That is not realization. C'est pas de cette manière-là, c'est pas une bonne réalisation. He must have full confidence in the previous acharya, and at the same time, he must realize the subject matter so nicely that he can present the matter for the particular circumstance in a suitable manner. Donc, il va falloir qu'il réalise entièrement donc, la conscience de Krishna et de manière à pouvoir la présenter sous une forme adaptée. The original purpose of the text must be maintained. Donc le message originel du texte doit être gardé.
no obscure meaning should be screwed out of it. Et ne pas y ajouter quelques obscures idées à nous. Yet it should be presented in an interesting manner for the understanding of the audience. Mais il doit néanmoins être présenté de manière compréhensible et attractive. That is called realization. Et c'est ce qu'on appelle la réalisation. Realization gives the Acharya his specific means of propagating his spiritual movement. Donc la réalisation signifie que l'acharya a la capacité de propager le mouvement de la conscience de Krishna. An Acharya then has mastery of the means to bring the receptive students close to him, upaniti. Il pourra donc amener ou couvrir de son aile donc les personnes qui sont désireuses d'en apprendre davantage. And by so doing, to infuse and enliven with his own spirit. Et les nourrir et leur transmettre donc la mentalité adaptée. Empowering them with his knowledge and realization. Et leur octroyer la connaissance et ses propres réalisations. They become his personal representatives. Ils deviendront donc ses représentants. That is to say, those who can, in the fundamental sense of the word, present all over again the Acharya to others. Donc, de manière fondamentale, le mot exprime donc la manière de représenter l'acharya, encore et toujours. The book goes on to explain now the basic meaning of Acharya has been explained, so the next will be to explain what is then a founder Acharya. Donc là, on a vu le mot acharya et le prochain paragraphe expliquera le fondateur acharya. But we'll save that for some other time. Mais on se garde ça pour une prochaine fois. Any questions or comments? Quelqu'un a des questions ou commentaires? Okay, we'll end here then. Hare Krishna.